Hi Andy, everyone. Welcome to Vidya the Career Talks. Clear, this is the Janardhan, your zoology faculty. I am going to explain how to get the more marks in the IPE 2025. Clear, I am going to first explain to the zoology first year. Clear, first of all I can give the only 4 suggestions to the persons who are prepared in the 2025 first year IPE zoology. Clear, first of all we know the weightage of the topics. Clear, first when we know the weightage of the topics, after that one we go for the previous year questions, what are they are asking, and fourth one is the presentation, and fifth one is the time management. Clear, first of all look at this one. I displayed this weightage of the each chapter. Clear, in the total first year IPE chapters there are 8 chapters are there. In these 8 chapters, in which chapter we can focus the more long answers questions. Now there are in the question paper pattern, all of you know that one. This section A, section B and section C. The section C is completely mentioned the long answer type questions. In that long answer type questions, in which chapter we can focus. Clear, look at this one here. The last 3 chapters they give in the long answers, like in the Periplaneta Americana, biology in human welfare, and ecology and its environment. In these 3 chapters there are 3 long answer questions are given. Clear, in that 3 long answer question, which questions are more important, we can focus on the more important things. Means like biology and human welfare, there are more and repeated questions. Most important things are the life cycle of the plasmodium in vivax, life cycle of the plasmodium in man, and Ascaris lumbricoids and Entamoeba histolytica. These are the most important questions and repeated questions mostly in our previous question paper. That's why we are more focused on this chapter in these 4 questions. And second chapter is the Periplaneta Americana. In this Periplaneta or cockroach, there are most important questions are the 3. That is the digestive system of the cockroach, and circulatory system of the cockroach, and respiratory system of the cockroach. You can focus on these 3 questions. Clear, more and more important things. And last unit, that is the environment and ecology. In this ecology there are the many long answer questions, 5 or 6 questions are there, but you can focus on mostly on the 3 questions like food chains and lake ecosystem, air pollutants. Totally out of these 3 chapters there are 10 very important long answer questions are there. You can must and focus on that 10 long answer questions. You will be get completely 3 long answer questions and damn sure marks of the out of 16. Clear, and second one going to the SAQ. Clear, SAQs are, look at this one. All chapters have the equal importance. Means all chapters get the 1 questions. Clear, you can choose the any 7 questions under 7 chapters. In these out of 8 very short answer questions, 1 diagrammatic question is there. In the diagrammatic question is completely given in the cockroach or Periplaneta Americana. In the diagram also only 3 diagrams are there, like omatodium and mouth parts and salivary glands. These are 3 diagrams. Out of 3 diagrams, 1 diagram is compulsory given. And go to the every chapter they can. In the diversity of living world, there are the 6 are most important thing, like species concept, evil quadrate, in situ conservation, reason for the greater diversity, and biodiversity hotspots. Go to the second unit, that is the structural organization in animals. In that chapters there are 6 important questions like types of cartilages, next one aviation system, multipolar neurons, and skeletal muscle, cardiac muscles. These are the most important questions in the second unit. And third unit go for the characteristics of the any of the classes like anthozoans, polychaetes, crustaceans, arachnids, holothuridia and echinoidea. And in course of the fourth unit there are more important short answer questions like hallmarks of the chordates, cartilages and bony fishes differences, structure of the heart, and characters of the amphibia and ratite birds characters, and flight, what are the adaptations for the flight to the birds. Now these are the most important. And fifth unit out of the 4 questions important are there. Those are the lateral appendages, binary fission in paramecium, clear, and longitudinal binary fission in the euglena, and pseudopodia. These are the important 4 marks questions in this Periplaneta Americana. Focus on that 4 questions, and among that 4 questions compulsory 1 questions are given. And go to the
cockroach, already cockroach I told that one, 3 diagrams. And like biology in human welfare, there are one question is given, that question is most important, parasitic adaptations and hypertrophy and hyperplasia and tobacco effects and some prevention better than cure, addiction and dependency, clear, adolescence is most vulnerable phase. Like that questions are most important questions in the 6th unit, like biology human welfare. And ecology and environment questions, in that one some of the importance like greenhouse effect or ozone depletion and global warming, summer stratification, want of rule. These are the most important things in the short answer related to the all chapters. And very short answers, in the very short answer, look at this one, most and most important chapters are two are there in the very short answers, like 2nd unit, that is the structural organization, and 5th unit like by locomotion and reproduction in protozoans. In these two chapters there are 5 questions out of 10 questions, it means 50% of questions are given from only these 2 chapters. That's why very short answer point of view, these 2 chapters are the very very important, clear in that one, because 2nd unit they give the 3 questions and 5th unit they give the 2 questions. That's why very short answer point of view, these are the very very important chapters, clear. That's why everyone must and should focus on these 2 chapters first, important to the very short answers, clear. Remaining chapter, that periplaneta, there is no questions, very short answer, clear. And remaining chapters give the equally 1 chapters, clear. These are the pattern, means weightage of the each chapters in the our first year zoology topics. Sir, some of the students are asking, sir, you can choose the any chapter, sir, they are given the all equal questions na, I can choose the only 1 or 2 chapters I left, what happens, sir? Let they are the completely, we are prepare this blueprint or pattern or weightage is based on our previous questions. There is no rule exactly given by the board of intermediate to give the this type of questions, clear. They compulsory they follow the marks but not the type of questions, clear. That's why you can be focused. If you want to get the 60 out of 60, you can follow the every chapter VSAQ, especially who can get the who want to get the 60 marks, compulsory they go for the all chapter very short answer, including periplaneta americana also, because sometimes the pattern will be changes. That's why they can give the marks questions in that chapter. That's why we can be focus on that chapter also. That is the most important things related to the weightage. Again, next one, how to focus on the second thing, focus on the previous year questions. Many students are asking, sir, what are the important questions, sir, in every chapters? Clear, there is no particularly important. If you want to get the 60, there is no particular importance question, but you can focus on more and more on the your previous year questions. Now, that is the most repeated question. What are the repeated question? That is the most important question. That's why the previous year question thoroughly read out that one, you can get the good marks. Even though the dull student also get the more marks by thoroughly follow the previous year questions. That's why first of all thing, compulsory previous year questions ni follow అవ్వాల్సిందే. ఫాలో అయితే ప్రతి ఒక్కరికి కంపల్సరీ గుడ్ మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి. అంతేగాని మనం చాయిస్ తీసుకోవడం అనేది, మన ప్రిపరేషన్స్లో మనం చాయిస్ అనేది తీసుకోవడం అనేది రాంగ్ స్టెప్. మన చాయిస్ అనేది క్వశ్చన్ పేపర్లో ఉండే క్వశ్చన్ని బేస్ చేసుకుని మనం చాయిస్ తీసుకోవాలి. కానీ మన ప్రిపరేషన్లోనే చాయిస్ తీసుకుంటే రేపు వచ్చే క్వశ్చన్ పేపర్లో ఒక అన్నోన్ క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ వస్తుంది. అన్నోన్ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ వచ్చినప్పుడు మనం 60 మార్క్స్ రావడానికి చాలా 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 లెస్ ఛాన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి. అందుకోసం అని చెప్పేసి మనం ఎప్పుడైనా సరే ప్రిపరేషన్లో చాయిస్ అనేది పెట్టుకోకండి. ఏదైనా సరే ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో మాత్రమే చాయిస్ అనేది చూస్ చేసుకోండి. క్లియర్, అది నా బెస్ట్ సజెషన్. చాలామంది అడిగేది అదే, ఏం చేయకండి. క్లియర్, ఈ చాప్టర్ వదిలేస్తే ఏమవుద్ది, ఈ చాప్టర్ వదిలేస్తే ఏమవుద్ది, 3 లాంగ్ ఆన్సర్స్ 3 చాప్టర్స్ నుంచి వస్తున్నాయి కదా, అందులో ఒక 2 చాప్టర్ పర్ఫెక్ట్ అయితే సరిపోద్ది కదా, 2 క్వశ్చన్సే కదా రాయాల్సింది అంటే చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ, మనకు మార్క్స్ ఫాలో అవ్వచ్చు కానీ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ని ఫాలో అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. క్లియర్, అందుకోసం అని చెప్పేసి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఫాలో అవ్వనప్పుడు వేరే చాప్టర్స్లో ఉన్న లాంగ్ ఆన్సర్స్ కూడా రావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2nd యూనిట్. అందుకోసం అని చెప్పేసి మీరు అలాంటి చాయిస్ ఏం తీసుకోకండి. క్లియర్, కంపల్సరీ ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా వాటి మీద ఫోకస్ చేయండి. క్లియర్, అది సెకండ్. ప్రీవియస్ ఇయర్ ఫాలో చేస్తే మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అనేది ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది, ఒక ఐడియా ఉంటుంది.
క్లియర్. ఇక థర్డ్ థింగ్ ఏంటి సార్ అంటే ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద పేపర్. మన 60 మార్క్స్ రావాలి అంటే ప్రజెంటేషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ప్రిపరేషన్ ఎంత ఇంపార్టెంటో, క్లియర్, క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ నేర్చుకోవడం ఎంత ఇంపార్టెంటో, ఆ నేర్చుకున్న ఆన్సర్స్ని ప్రజెంట్ చేయడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. అందుకోసం అని చెప్పేసి ప్రజెంటేషన్ ఈజ్ ఆల్సో మోస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సార్ మన ఎస్పెషల్లీ జువాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తున్నాను, జువాలజీలో ప్రజెంటేషన్ అంటే నీట్గా డయాగ్రామ్ని ప్రజెంట్ చేయడం. క్లియర్. మీరు ఎప్పుడైతే నీట్గా ప్రజెంటేషన్ అనేది డయాగ్రామ్స్ చేస్తామో క్లియర్ ఆటోమేటిక్గా వాల్యుయేషన్ చేసే వాళ్ళకి ఒక క్లారిటీ అంటే ఓకే ఈజ్ ద గుడ్ పర్సన్ యు నో ద ఎవ్రీథింగ్. దట్స్ వై యూ కెన్ బి ప్రజెంట్ ద పేపర్ వెరీ వెల్. Clear. That will be give the more and more marks to 60 marks. Clear. In that one a very short answer. ఇంకొకటి కూడా డౌట్, చాలా మంది అడిగిన డౌట్ సార్ షార్ట్ సెక్షన్ ఏ స్టార్ట్ చేయాలా, సెక్షన్ బి స్టార్ట్ చేయాలా, సెక్షన్ సి స్టార్ట్ చేయాలా, ఏది స్టార్ట్ చేయాలి సార్, ఏ స్టార్ట్ చేస్తే ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి అంటే గుడ్ మార్క్స్ వస్తాయి సార్, 60 వస్తాయి. సెక్షన్ బట్టి మీకు 60 మార్క్స్ వస్తాయి అనేది మీ దాని ఏమిటి ఎల్యూషన్ అంతే. క్లియర్. దానికి ఎగ్జాక్ట్గా రీజన్ ఏమీ లేదు. ఏ సెక్షన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, వచ్చిన సెక్షన్ని మనం పర్ఫెక్ట్గా ప్రజెంట్ చేస్తున్నామా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఏ సెక్షన్లో మీకైతే పర్ఫెక్ట్ వచ్చో, లైక్ సెక్షన్ ఏనా, సెక్షన్ బీనా, సెక్షన్ సీనా, వాట్ ఎవర్ దట్ యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ దట్ పర్ఫెక్టెడ్ సెక్షన్. క్లియర్. అనదర్ థింగ్, వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్, వాట్ ఎవర్ యూ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ ఆర్ మిడిల్ ఆర్ లాస్ట్ యూ కెన్ రైట్ డౌన్ సీక్వెన్స్లీ. Clear. Continuously 1 to 10 compulsory you have to write down sequence and perfectly you write down the 10 very short answer. That will be good impression to the evaluator. That's why they give the more and more marks. That is also one of the smart thing. Clear. To presentation the very short answer, there is no need to read out the complete long answer whatever you writing spelling mistakes or what they are not considered. Now because whenever you are present the 10 very short answer exactly whatever they are asking, clear, that will be good impact on your paper. That's why they are not particularly focused on the spelling mistakes or whatever the your silly mistakes. That is not considerable. That's why you can be present the very short answer well. And second thing, diagrams well. Clear. Zoology is the importance to the diagrams. No? That's why the diagram presentation is also well. Clear. We follow this presentation papers. And this third thing, last thing, what there sir, time management. Compared to the other subject like botany, physics, chemistry, zoology they take the more and more time because we have the some lengthy of long answer questions. Long answer questions మనం చూస్తూనే ఉంటే మనకు 4-5 pages వస్తూనే ఉంటుంది. మనకు లాంగ్ ఆన్సర్ మనం ఎంత నేర్చుకున్నా మన మైండ్లో ఉన్నది ఏమవుతూ ఉంటుంది సార్, రాయడానికే ట్రై చేస్తూ ఉంటాం. అలా చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, టైం అనేది కన్జ్యూమ్ అవుతూ ఉంటుంది. అందుకోసమే టైం మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. టైం మేనేజ్మెంట్ ఎంత ఇంపార్టెంటో మన ప్రిపరేషన్ అంత ఇంపార్టెంట్. రెండు బ్యాలెన్స్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వీ కెన్ బి సక్సెస్ అంటే వీ కెన్ గెట్ ద 60 మార్క్స్. ప్రిపరేషన్కి మీరు ఎంత టైం ఎంత ఫోకస్ చేస్తున్నారో ఎగ్జామినేషన్లో కూడా టైంకి అంతే ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. క్లియర్. మనం ఎప్పుడైతే టైంకి ప్రిపరేషన్ రెండింటికి ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినామో దే కెన్ గివ్ ద 60 మార్క్స్ ఆర్ దే కెన్ గివ్ ద సక్సెస్ ఫర్ యూ. క్లియర్. దట్ ఈస్ ద first related to the information whatever that topic related to weightage, clear, and importance questions to the previously. And third one is the presentation of the paper and fourth one is the importance of the time. Clear. Time management, that is the some important things related to the one. Clear. This is the complete information I shared to the many of the students. They are asking how sir important questions ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి, ఎంత టైం యూజ్ చేయాలి, ఏ చాప్టర్స్ ఇంపార్టెంట్ అని ఇలా చాలామంది అడుగుతున్నారు. కాబట్టి ఈ విద్యార్థి కెరీర్ టాక్స్ ద్వారా నేను కొన్ని షేర్ చేసుకోవాలని ఇక్కడికి వచ్చాను. మీకు ఇంకా ఫర్దర్గా ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్స్ మీకు ఏమైనా కావాలి అని అంటే క్లియర్, ఇంకేమైనా డౌట్స్ అనేవి ఉంటే మీ క్వశ్చన్స్ కానీ మీ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఇక్కడున్న కామెంట్ బాక్స్లో కనుక మీరు పోస్ట్ చేశారంటే మా టీం కానీ మేము కానీ రెస్పాండ్ ఈజీగా అవుతాం. మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ ది బెస్ట్.